kind of small kind of boat made of banana leaves with some candles, and they float on they make some prayer and float it on the water, asking for forgiveness if any offense to the rivers or goddess of the rivers. На этом празднике люди делают кораблики из банановых листьев, ставят туда свечки и пускают эти кораблики по реке с молитвой о прощении оскорблений в адрес реки священной или богини всех рек. And they also put candles everywhere like Diwali. И как и на Дивале, тоже везде ставят свечки. Small lamps, you know. Маленькие лампадки. On the houses everywhere. The whole city is decorated like that, and lots of people are going to the river, and many of those lamps you see floating on the river. Весь город в светильниках, они везде, на каждом доме. Огромные толпы людей идут к реке, и по всей реке плывут кораблики с светильниками. So we are all month, we are offering the lamps to Damodar. Мы же весь месяц предлагали светильники Дамодаре. And then after finishing the last puja yesterday evening, then we went to the riverside for Harinam. Everyone's offering their lamps to the river. И вот мы вчера последнюю пуджу провели со светильниками и отправились на берег реки с Харинамой и видели, как там люди тоже пуджу проводят. Some young people from Poland were joining in the dancing and chanting. К нашей Харинаме присоединились молодые поляки, тоже пели и танцевали. They had seen the devotees at Woodstock. Intradumna March organizes every year a big, has a Polish tour, and they do a big program there at the Woodstock Festival. It's a music festival. Они уже знакомы с преданными по Вудстокскому фестивалю, где Инрадюна Махарадж выступает своим польским туром. That's one of the biggest ISKCON preaching programs in the world. Это одна из самых масштабных в мире проповеднических программ в ИСККОН. I think the festival goes about 4 days or so, or maybe 5. Сам этот фестиваль идет 4 или 5 дней. And there's a Rathayatra every day. I went once, the Rathayatra every day, I think. Я был один раз на этом фестивале, и там каждый день, насколько я понимаю, проводится Радхаятра. And constant prasadam distribution going on. Постоянно идет раздача прасада. And there are various cultural presentations in a pandal. Проходит культурная программа в пандале. And another pandal is kirtan going on every day from about 6 in the evening till about 3 or 4 in the morning. А в другом пандале каждую ночь с 6 вечера до 3-4 утра идет киртан. So it's a very high-powered preaching program. Так что это такая очень мощная проповедническая программа. Maybe 200 devotees take part. Там в организации где-то человек 200 преданных участвуют. Okay. Гуру Махарадж, извините, а вот вы говорили, что оскорбление богини, это что имеется в виду оскорбление, чтобы нейтрализовать? Когда там используют воду, когда входит в воду, из-за это оскорбление или что? You mentioned that in Thailand they worship the river goddess to neutralize offenses. What kind of offenses? When they enter the river and touch it with their feet, or what kind of offenses can they commit? Oh, I don't really know. Could be they're washing their clothes in a river, or could be they might have
thrown something in a river or some unclean water mixed it into the river, whatever it might be that they might have done, to pollute the river in any way. Ну, я точно не знаю, но, скорее всего, это и, может быть, там за то, что стирают одежду в реке, или что-то выкинули, или выплеснули в реку и загрязнили ее таким образом. Usually there's also a big cultural parade, big floats with different motives, usually Buddhas and demigod Ganesh or different cultural presentations on the floats. Floats mean floating on the river. No, float. It's on the land, like a Rath-yatra car or something, but just with a big Buddha on it, or some pastimes of Buddha, or some demigods on it, Brahma, Ganesh, whoever, Shiva. Помимо вот этой церемонии поклонения, также идет культурная программа, идет процессия, где везут на таких платформах большие божества Будды, Ганеши, Шивы, Брахмы. They didn't have this year and last year they didn't have any parade, but they have some of the big floats are positioned in different parts of the city, so you can still, if you're driving around the city, you can. It's a wall. The old city is a walled city. It has a moat around, and it has 4 principal gates entering into the old city: north, south, east, west. And at each of those gates, there are big floats they put, and lanterns, and various kind of attractive cultural decorations. Последние 2 года парад как таковой не проводится, но вот эти вот платформы, они стационарно устанавливаются на этот праздник в городе. Город сам окружен стеной, у него 4 въезда на севере, юге, западе и востоке. И вот на каждом из этих въездов стоят платформы, там светильники, все очень красиво украшено, поэтому можно проехаться и посмотреть все вот эти места. Loy Krathong, it's called. Называется Лой Кратон. Loy is floating, and Krathong are those little banana boats. We put incense and the candle inside. Лой означает плавать, а Кратон так называется лодочка из банановых листьев, куда кладут светильник и втыкают благовония. But it's always good opportunity for Harinam. So usually 3-day festival, people come from all over the world, and they have opened Thailand again very recently, a month ago, beginning of this month. So tourists now coming, a lot of tourists. Этот праздник очень хорошая возможность выйти с Харинамой. Приезжает много туристов, тем более, что в начале ноября Таиланд открыли, сейчас много туристов. Okay. So let us continue then with Adi Lila chapter 1. Давайте продолжим читать 1 главу Ади Лилы. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So yes, this is the actual verse that I just recited. It's text 18 in the Adi Lila. И вот этот стих, который обычно мы читаем перед чтением читания Чаритамриты, это стих вот сегодняшний, 18 стих 1 главы. Glory to Shri Chaitanya and Nityananda. Слава Шри Чайтанье и Нитянанде. Glory to Advaita Chandra. Слава Адвайта Чандре.
And glory to all the devotees of Sri Gaura, Lord Chaitanya. Слава всем преданным Шри Гауры, Господа Чайтаньи. 18 Thakur Gauriake Karyachen Atmasat 18 Charana Bandhan Tine Moranat. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath, have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas, followers of Lord Chaitanya. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Три божества Вриндавана, Мадана Мохан, Говинда и Гопинатха, покорили сердца Гаудия Вайшнавов, последователей Господа Чайтаньи. Я почитаю лотосные стопы этих божеств, ибо они владыки моего сердца. Purport: the author of the Shri Chайтанья Charitamriта offers his respectful obeisances unto the three deities of Vrindavan, named Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda Dev, and Sri Radha Gopinathji. Комментарий. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты выражает почтение трем божествам Вриндавана: Шри Радхе Мадана Мохану, Шри Радхе Говинда Деви и Шри Радхе Гопинатхаджи. These three deities are the life and soul of the Bengali Vaishnavas or Gaudiya Vaishnavas, who have a natural aptitude for residing in Vrindavan. Эти божества очень дороги сердцу бенгальских вайшнавов или гаудия вайшнавов, которые всегда стремятся жить во Вриндаване. The Gaudiya Vaishnavas who strictly follow in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu worship the divinity by chanting transcendental songs meant to develop a sense of one's transcendental relationship with the Supreme Lord, a reciprocation of mellows, rasas, of mutual affection, and ultimately the achievement of the desired success in loving service. Строго следуя учению Господа Чайтаньи, гаудия вайшнавы поклоняются Богу с помощью трансцендентного звука. Это позволяет им постепенно ощутить свою духовную связь с Верховным Господом, установить с ним близкие отношения в определенной расе и в конечном счете достичь желанного успеха в любовном служении Господу. These three deities are worshipped in three different stages of one's development. На каждой из трех стадий духовного развития преданные поклоняются одному из трех божеств Вриндавана. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu scrupulously follow these principles of approach. Этих принципов тщательно придерживаются все последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. Gaudiya Vaishnavas perceive the ultimate objective in Vedic hymns composed of 18 transcendental letters that adore Krishna as Madan Mohan, Govinda, and Gopi Jana Vallabha. Высшая цель Гаудия Вайшнавов выражена в 18-сложном ведическом гимне, который восхваляет Кришну как Мадана Мохана, Говинду и Гопи Джана Валабху. Madan Mohan is he who charms Cupid, the god of love. Govinda is he who pleases the senses and the cows. And Gopi Jana Vallabha is the transcendental lover of the gopis. Имя Мадана Мохан означает очаровавший Бога любви, Камадеву. Говинда, дарующий наслаждение коровам и чувствам, а Гопи Джана Валабха – божественный возлюбленный Гопи. The three deities, Madan Mohan, Govinda, and Gopi Jana Vallabha, have very specific qualities. Кришну называют Мадана Моханом, Говиндой и Гопи Джана Валабха, а также многими другими именами, когда он являет разнообразные игры своими преданными. Каждое из трех упомянутых божеств, Мадана Мохан, Говинда и Гопи Джана Валабха, обладает особыми качествами. Worship of Madan Mohan is on the platform of re-establishing our forgotten relationship with the personality of Godhead. Поклоняясь Мадана Мохану, мы возрождаем вечные взаимоотношения с личностью Бога. In the material world, we are presently in utter ignorance of our eternal relationship with the Supreme Lord.
Здесь, в материальном мире, мы пребываем в полном неведении об этих отношениях с Господом. Pango refers to one who cannot move independently by his own strength, and Mandamate is one who is less intelligent because he's too absorbed in materialistic activities. Слово «панго» в 15 стихе указывает на того, кто не способен передвигаться самостоятельно, а слово «мандамате» на того, кто утратил разум из-за сильной привязанности к мирской жизни. It is best for such persons not to aspire for success in fruitive activities or mental speculation, but instead simply to surrender to the Supreme Personality of Godhead. Вместо тщетных попыток достичь успеха в кармической деятельности или философских поисках, таким людям лучше просто предаться Верховной Личности Бога. The perfection of life is simply to surrender to the Supreme. В этом состоит совершенство жизни. In the beginning of our spiritual life, we must therefore worship Madan Mohan so that he may attract us and nullify our attachment for material sense gratification. Вступив на духовный путь, надо поклоняться Мадана Мохану, чтобы он привлек нас к себе и избавил от привязанности к материальным чувственным наслаждениям. This relationship with Madan Mohan is necessary for neophyte devotees. Подобные отношения с Маданом Моханом необходимы для начинающих преданных. When one wishes to render service to the Lord with strong attachment, one worships Govinda on the platform of transcendental service. Когда же преданный стремится служить Господу с великой привязанностью к Нему, он начинает поклоняться Говинде, занимаясь трансцендентным служением этому божеству. Govinda is the reservoir of all pleasures. Говинда – средоточие всех наслаждений. When by the grace of Krishna and the devotees one reaches perfection in devotional service, he can appreciate Krishna as Gopijana Ballabha, the pleasure deity of the damsels of Braja. А достигнув, по милости Кришны и Вайшнавов, совершенства в преданном служении, человек познает Кришну как Гопиджана Валабху, божество, дарующее наслаждение девушкам Враджа. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu explained this mode of devotional service in 3 stages, and therefore these worshipable deities were installed in Vrindavan by different Goswamis. Эту природу преданного служения Господу на 3 ступенях духовного развития объяснил сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и потому Госвами установили в Вриндаване соответствующие божества. They are very dear to the Gaudiya Vaishnavas there who visit the temples at least once a day. Эти божества очень дороги местным Гаудия Вайшнавам, которые посещают их храмы по меньшей мере раз в день. Besides the temples of these 3 deities, many other temples have been established in Vrindavan, such as the temple of Radha Damodar of Jiva Goswami, the temple of Sham Sundar of Shyamananda Goswami, and the temple of Gokulananda of Lokanath Goswami, and the temple of Radha Raman of Gopal Bhatta Goswami. Помимо этих 3, во Вриндаване было воздвигнуто много других храмов. Храм Радхи Дамодары, заложенный Дживой Госвами, храм Шьяма Сундара, основанный Шьяманандой Госвами, храм Гокула Нанды, возникший благодаря усилиям Локанатхи Госвами, и храм Радхарамана, построенный по желанию Гопалы Бхатты Госвами. There are 7 principal temples over 400 years old that are the most important of the 5,000 temples now existing in Vrindavan. Эти 7 храмов стоят уже более 400 лет и считаются главными среди 5000 храмов, ныне существующих в Вриндаване. So 5,000 temples, as I understand, must be mainly in the homes of the devotees. Насколько я понимаю, большинство из этих 5000 храмов в Вриндаване находятся в домах у преданных. I don't think anyone who has visited Vrindavan has seen 5,000 temples.
Я не думаю, что кто-то, кто был в Вриндаване, своими глазами видел вот отдельно стоящие 5000 храмов. It's a lot of temples, isn't it? 5000 храмов — это довольно много храмов. How many have you seen? Кто из вас сколько храмов видел? Approximately. Приблизительно. Maybe 20. Может быть, 20, Камала Кару. Anyone seen more than that? Кто-нибудь больше 20 видел? 108, Гуру Махарадж. Сколько? 108. Down 108. only. 108 temples. Да, и So yeah, that's quite a lot, I think. 108 — это так уже много. это заняло это в закоулке там по этому путеводителю Вриндаванскому. He was using this guide on Vrindavan and visited 108 temples. So yeah, the guides are taking you to 108, but not 5,000. Ну да, в путеводителе вот 108 храмов можно найти, но явно не 5000. So mostly they're in the devotees' homes. Так что оставшиеся 4900 храмов — это в основном в домах у преданных храмов. But here Prabhupada is saying 7 principal temples. Здесь же Шрила Прабхупада выделяет 7 главных храмов. Madan Mohan, Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Govinda, Radha Gopinath, Radha Damodar, Radha Shamsundar, Radha Gokulananda, and Radha Raman. Вот эти 7 храмов. So Gaudiya indicates the part of India between the southern side of the Himalayan mountains and the northern part of the Vindhya hills, which is called Aryavrata, or the land of the Aryans. Гаудия — это часть Индии, которую с севера окаймляют Гималаи, а с юга — горы Виндхья. Эту область по-другому называют Арьявартой, землей ариев. This portion of India is divided into 5 parts or provinces. Гаудия насчитывает 5 провинций, Панча Гауда Деша. Saraswat, Kashmir, and Punjab. Сарасвата, штаты Кашмир и Пенджаб. Kanya Kubja, Uttar Pradesh, including the modern city of Lucknow. Штат Утар-Прадеш, включая современный город Лакнау. What a famous pastime takes place in Kanya Kubja. Кто помнит, какая важная лила имела место в Канья-Кубже? Там было Джамила. Yes. Ajamil. The Leela of Ajamil, when he was saved by the Vishnu Dutas, saved from the Yamadutas by the Vishnu Dutas. Лила, когда Джамилу Вишнудуты спасли от Ямадутов. Madhya Gauda, Madhya Pradesh. Мадья Гауда, штат Мадья-Прадеш. Maithila, Bihar, and part of Bengal. Майтхила, штат Бихар и часть Бенгалии. And Utkala, part of Bengal and the whole of Orissa. И Уткала, часть Бенгалии и штат Риса. Bengal is sometimes called Gauradesh, partly because it forms a portion of Maithila and partly because the capital of the Hindu king Raja Lakshman Sen was known as Gaura. Иногда под Гауда-Дешей подразумевают Бенгалию, отчасти потому, что она входит в состав Майтхила, а также потому, что во времена правления индусского царя Раджи Лакшмана Сена
столица Бенгалии, носил название Гауда. This old capital later became known as Gaudapur and gradually Mayapur. Позже древнюю столицу переименовали в Гаудапур, а затем в Майяпур. The devotees of Orissa are called Uriyas. Вайшнавов арисы называют удиями. The devotees of Bengal are known as Gaudiyas. Вайшнав в Бенгалии гаудиями. And the devotees of southern India are known as Dravida devotees. А вайшнавов Южной Индии дравидами. As there are 5 provinces in Aryavarta, so Dakshinatya, southern India, is also divided into 5 provinces, which are called Panchadravida. Подобно Арьяварте, Южная Индия или Дакшинатья также состоит из 5 провинций. Они называются Панчадравида. The 4 Vaishnava acharyas, who are the great authorities of the 4 Vaishnava disciplic successions, as well as Sripad Sankaracharya of the Mayavad school, appeared in the Panchadravida provinces. Именно здесь явились 4 великих ачарьев вайшнавов, возглавивших 4 сампрадаи, цепи духовных учителей, а также Шрипада Шанкарачарья, основоположник школы Майявады. Among the 4 Vaishnava acharyas, who are all accepted by the Gaudiya Vaishnavas, Sri Ramanujacharya appeared in the southern part of Andhra Pradesh at Mahabhutapuri. Sri Madhavacharya appeared at Pajakam near Vimanagiri in the district of Mangalore. Sri Vishnu Swami appeared at Panya, and Sri Nimbarka appeared at Mungera Patna in the extreme south. 4 ачарьи Вайшнава, которых признают и Гаудия Вайшнавы, это Шри Рамануджачарья, родом из города Махабхутапури на юге штата Андхра-Прадеш, Шри Мадхвачарья, родом из Панджакама, селение близ Ваманагири, недалеко от города Мангалор, Вишну Свами из Пандии и Шри Нимбарка из Мунгера Патаны, города на самом юге Индии. I guess, broadly speaking, the 5 southern provinces would be Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Of course, it's now been divided into 2 Andhra, but in Prabhupada's time, Andhra Pradesh, Karnataka, and probably including Maharashtra. Вот эти 5 южных провинций, сейчас они более-менее соответствуют штатам Керала, Тамилнад, Андхра-Прадеш. Правда, сейчас их 2 уже. Андры стали Карнатака и Махараштра. Махараштра the last one, yes? I would think so, because Maharashtra is not mentioned in the 5 northern provinces. So the dividing line appears to be the Vindhya Hills. 5 северных провинций от 5 южных провинций отделяют горы Виндхья, поэтому Махараштру скорее можно отнести к южным провинциям. And the northern provinces, as mentioned, the Kashmir, Punjab, and I guess Haryana. Then Uttar Pradesh, then Madhya Pradesh, and this Bihar, part of Bengal, and the other part of Bengal, plus Orissa makes the 5. 5 северных провинций соответствуют штатам. What was the first
Well, стоит. Saraswat, Kashmir, Punjab, А, I guess Haryana also. Кашмир, Пенджаб и Харьяна, далее Утар-Прадеш, Мадья-Прадеш, Бихар и Бенгалия с Орисой. Of course, there's no mention about Gujarat or Rajasthan here, which are more western provinces. Гуджарат и Раджастан лежат на западе, поэтому здесь они не упоминаются. But interestingly enough, they have a very, very high percentage of Vaishnavas. Но, что примечательно, там очень большой процент вайшнавов. When we were distributing books in the library party, BBT library party, during Srila Prabhupada's time, we traveled all over India to most of these different areas. Когда мы распространяли книги в библиотечной группе BBT во времена Шрилы Прабхупады, мы практически объехали всю Индию, вот все вот эти упомянутые штаты и провинции. And also we visited many, many holy places. There was opportunity to sell books there also at their colleges in those holy places. И также мы посетили очень много святых мест и воспользовались возможностью распространять книги в колледжах и библиотеках в этих местах. So we could distribute sets of books in Varanasi, Gaya, Prayag. Мы распространили комплекты книг в Варанаси, в Гае, в Праяге, Tirupati, Sri Rangam, Тирупати, Шрирангами, Rameshwaram, Рамешварам, then Guru Vayor, Udupi, Гурувайре, Удупи, and also in Jaipur, Udaipur, Nathdwar, Dvaraka, Prabhas Kshetra, etc. и во всех других перечисленных городах, а также других. But interestingly enough, the states of Rajasthan and Gujarat had the most temples of Krishna. Примечательно, что наибольшее количество храмов Кришны все-таки были в штатах Раджастан и Гуджарат. Of course, you find Krishna temples everywhere. Ну, так-то Кришна, храмы Кришны есть повсюду. But in South India, a lot of the temples are of Vishnu. Но в Южной Индии все-таки преобладают храмы Вишну. Like Tirupati, Sri Rangam, Ananta Padmanabha. Как Тирупати, Шрирангам, Ананта Падманабха. Of course, in Udupi, there's the famous Krishna temple of Madhavacharya, Dancing Gopal. В Удупе известный храм Мадхавачари, где божество это танцующий Гопал. He was very strong, Madhavacharya. Мадхавачари отличался необыкновенной силой. And he was a kind of incarnation of the Vayu. И он был воплощением Ваю. And once he was meditating on the shore of the ocean, not far from Udupi. Как-то раз он сидел в медитации на берегу океана, недалеко от Удупи. And there was a merchant ship which was in difficulty. И увидел торговое судно, которое терпело крушение. So he gave various signs to help the captain bring the ship to the shore. Мадхавачарья стал подавать с берега знаки,
капитану и так помог провести судно к пристани. And the captain was very grateful, and he wanted to reward Madhavacharya, so he invited him to take anything he liked from the ship. Капитан захотел отблагодарить Мадхвачарью и предложил ему взять любой груз с его судна. So Madhavacharya chose a huge piece of Gopi Chandan. И Мадхвачарья выбрал огромную глыбу Гопи Чандана. And it was very difficult to bring it ashore. Many men had to carry it, but then after that, Madhavacharya carried it by himself С on the way back to Udupi. большим трудом целая группа мужчин выгрузила этот Гопичанда на берег. Дальше Мадхвачарья один его поднял и понес в Удупи. On the way, it broke in two. По дороге эта глыба раскололась, And one piece there broke apart and revealed the deity of Balaram. и одна из половин рассыпалась, и из нее появилось божество Баларамы. So Madhavacharya installed the deity of Balaram at that place. И в этом месте впоследствии Мадхвачарья установил это божество Баларамы. And took the other half to Udupi, where it broke apart and revealed the deity of dancing Gopal. Вторую половину глыбы он донес до Удупи, где она тоже рассыпалась, из нее появился танцующий Гопал. So he installed that deity there in Udupi, and that became his principal temple. Это божество Мадхвачарья установил в Удупи, и храм Кришны этот стал его основным храмом. So that's a very famous Krishna temple in South India, but that's the most famous one. But mostly the famous ones are, well, Guruvayur also is a Krishna temple, but the other big temples, Tirupati, Sri Rangam, this Ananta Padmanabham, they're especially Vishnu temples. Так что это самый известный храм Кришны в Южной Индии, еще храм Васудева в Гурувайре, но так остальные храмы Тирупати, Ширангам, Ананта Падманабха — это все храмы Вишну. And in Andhra Pradesh, there are many, many deities of Narasimhadev. А в Андхра-Прадеше много божеств Нарасимхадева. So Chaitanya Mahaprabhu, of course, he visited many Nrsimha temples like Simachalam, which is in Andhra, and he also visited the main Vishnu temples. He also visited the Guruvayur and Udupi, the Krishna temples. Господь Чайтанья посещал храмы Нарисимхи, как храм Симхачалам в Андхра-Прадеш, а также он посетил храмы в Удупе, храм Гурувайра и многие известные храмы Господа Вишну. He also visited demigod temples. Rameshwaram is a temple of Lord Shiva because Lord Ram prayed there for blessing of Lord Shiva in order to cross over to Lanka. Также Господь Чайтанья бывал в храмах полубогов, например, в Рамешварам. Рамешварам — это имя Господа Шивы в честь той лилы, когда Господь Рама молился Господу Шиве, чтобы получить его благословение на то, чтобы пересечь океан и попасть в Ланку. He also visited Shiva Kanchi, Также Господь Чайтанья побывал в Шива-Канчи as well as Vishnu Kanchi. и в Вишну-Канчи.
and Madurai, where the temple of Meenakshi Devi is situated. И в Мадурае, где расположен храм Минакши Деви. That's one of the very biggest temples in the world. Это вообще один из крупнейших храмов в мире. Meenakshi Devi is a form of Durga. Минакши Деви — это форма Дурги. Okay, so anyway, when we visited Gujarat and Rajasthan, we found mostly temples of Krishna everywhere. Итак, в ходе наших странствий в Гуджарате и в Раджастане нам попадались практически одни только храмы Кришны. And probably the highest percentage of vegetarians also. И, по моему мнению, там также самый высокий процент вегетарианцев. Bengal has the lowest percentage of vegetarians. Тогда как в Бенгалии самый низкий процент вегетарианцев. Bengal and Kerala. В Бенгалии и в Керале. And they're also two states which are often ruled by communists. И примечательно, что именно в этих двух штатах чаще всего к власти приходили коммунисты. But Bengal, they're not vegetarian, especially because they eat fish. Но бенгальцы не вегетарианцы главным образом из-за рыбы. And also, of course, many Muslims in Bengal. Но также еще много мусульман живет в Бенгалии. But Rajasthan, very few Muslims. А в Раджастане мусульман практически нет. That's why, when Aurangzeb attacked Vrindavan, the Gaudiya Vaishnavas, they moved many of the deities to Rajasthan. Когда Аурангзеб напал на Вриндаван, вайшнавы многие божества из Вриндавана эвакуировали в Раджастан. Therefore, the deity, as we know, Govindaji temple was so high that from Agra, I think that's where Aurangzeb had his capital, but he could see the lamp on the top of the Govindaji temple. Храм Говиндаджи первоначально был настолько высок, что из Агры Аурангзебу была видна лампада на куполе этого храма. So he was very displeased that some building higher than my palace. И мне очень не нравилось, что есть какое-то здание выше, чем его собственный дворец. You know how materialists they are. They want to build the highest building in Asia or the highest building in the world. Ну, вы знаете, материалисты они такие, их все время тянет построить самое высокое здание в Азии или самое высокое здание в мире. So he became envious. И вот так он позавидовал. And he ordered that Govindaji temple should be, the top levels should be knocked off. И повелел разрушить верхние этажи храма. Which is why, when you visit Govindaji temple, the top part isn't there, the domes are not there. Поэтому, если сейчас приехать в храм Говиндаджи, то можно видеть, что верхняя часть с куполами ее просто нет. And the deities were moved to Jaipur, so there's not the same deity worship going on nowadays. А божества были вывезены в Джайпур, и те божества, которым поклоняются сейчас в Вриндаване рядом с этим храмом, это не изначальные божества. The level of deity worship also is not the same. И уровень поклонения, этот стандарт тоже не такой, как раньше был. But in Jaipur, the standard of deity worship is very high.
Но в Джайпуре стандарт поклонения этим божествам очень высокий. for the original Radha Govinda deities of Rupa Goswami. Там находятся изначальные божества Радхи Говинды, которые установил Рупа Госвами. Hundreds of people come for Mangalartik every day. Каждый день на Мангаларати приходят сотни людей. And the deities original of Madan Mohan, they were taken to a place called Karoli in Rajasthan. А изначальные божества Радхи Мадна Мохана были перевезены в Кароли, Раджастан. Personally, I haven't visited, but many devotees have. Сам я не был в этом храме, но многие преданные его посещали. So Rajasthan was considered, a fortress. Поэтому Раджастан тогда был такой своего рода неприступной крепостью. And to this day is also a very traditional Vedic lifestyle and many temples of Krishna and many vegetarians. Там и поныне люди живут, ведут традиционную жизнь, традиционную культуру уважают, и там много вегетарианцев и много храмов Кришны. Sometimes when we were traveling, we had to eat in a vegetarian restaurant. It's very easy in Rajasthan. Нам в ходе наших поездок иногда приходилось есть в вегетарианских ресторанах, и в Раджастане с этим никогда не было проблем. They're very expert in making chapatis. Там особенно хорошо готовят чапати. And the traditional Marwari or Rajasthani restaurants, the cook is rolling chapatis and cooking them on an open fire, and they puff up, and then he puts them on the plates of the customers. И в таких традиционных марварских и раджастанских ресторанах повар готовит чапати на открытом огне, и готовые чапати тут же подаются клиентам. The customers sit around the fire, and the cook is in the middle cooking, and he throws them this way, that way. То есть, по сути, посетители ресторана сидят вокруг печки, и повар, значит, им по кругу раскладывает горячие чапати. So it's a nice system of getting hot chapatis. Так что там все время подаются горячие чапати. Prabhupada liked hot chapatis very much. Прабхупада, кстати, любил очень горячие чапати. There's a nice pastime in Bombay. В связи с этим в Бомбее была очень такая интересная лила. That, Harikesh, he was traveling with Prabhupada. Тогда с Прабхупадой путешествовал Харикеша. And, Prabhupada often had him cook. И периодически Прабхупада просил его готовить. Often every day. Иногда ему каждый день приходилось готовить. And they didn't have a very good stove. So Harikeshi was trying to make chapatis, but he couldn't make them puff up. У них была в то время не очень хорошая плитка. Харикеш катал чапати, но они у него не вздувались. So he's bringing to Prabhupada, and Prabhupada, he wasn't too happy. Ну, он их подавал Прабхупаде, и Прабхупаде эти чапати не очень нравились. Harikesh is complaining, the stove is no good. I can't make them puff up. И Харикеша говорил, просто плитка у нас плохая, не могу заставить их вздуваться. So Prabhupada got up and he went in the kitchen. А Прабхупада встал, сам пошел на кухню. And he also rolled chapati. Стал катать чапати. And he put it on the stove. Кидать их на плитку. And it didn't puff up. И чапати действительно не вздулась.
So Harikesh was looking at him, you see. И Харикеш так смотрел на Прабхупаду с таким видом, ну вот, убедились. So Prabhupada tried again. Прабхупада раскатал еще одну чапатину. And this time puffed up perfectly. Но в этот раз она надулась идеально. So Prabhupada took the chapati, threw it in Harikesh's face. Прабхупада взял эту чапати и кинул в лицо Харикеша. Teach him a lesson. Преподал ему урок. Anyhow, yes, Prabhupada, of course, is from, he appeared in Bengal, and in Bengal, chapatis are not common. Прабхупада был родом из Бенгалии, а в Бенгалии чапати не очень распространены. It's a rice growing area, so mostly Bengali people eat rice. Поскольку там в основном выращивают рис, то большинство бенгальцев они едят рис. If they don't get rice, they think they haven't eaten. Если им на обед не подали рис, то они считают, что обеда, считай, не было. Once the temple president long ago of Dhaka temple, he took a group of Bangladeshi Bengali devotees to USA. They were doing kirtan tour. They were doing kirtans in all the temples. Однажды, это было очень давно, президент храма в Даке вывез группу бенгальцев, живущих в Бангладеш, в Америку. Они там ездили по храмам, киртан-программы устраивали. And at one point they had to take a Greyhound bus all the way from New York to Los Angeles. И на каком-то этапе этого тура они на международном автобусе ехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. So it's a long journey, I don't know, 4 days or something. Это очень длинный такой переезд, где-то 4 дня занимает. 4 days and nights. 4 дня, 4 ночи. So that devotee Rasika, he was purchasing fruits and nuts and, like that to eat on the way. И этот преданный, его звали Расика, он по дороге покупал фрукты, орехи, чтобы кормить этих вайшнавов. But the Bengali devotee, after a few days, they became very upset. И через несколько дней бенгальские преданные уже взвыли. Why are you not feeding us? Почему ты нас вообще не кормишь? No rice means Риса it's not нет, actually food. значит не кормишь. It's just snack. Это просто так, перекус So, какой-то. yeah, Prabhupada, he appeared in Bengal, spent his youth there, but he moved to Allahabad in North India, I guess about 1924 or so. Итак, Прабхупада родился и вырос в Бенгалии, но, по-моему, в 24 году он переехал в Аллахабад, это уже на севере Индии. And he lived there. He opened a Prayag pharmacy, and I guess he lived there about 10 years. He was initiated there in 32 or 33. Он открыл там аптеку, там же он получил инициацию, то есть он лет 10 там жил где-то до 32 года. So that's also, a wheat growing area, both rice and wheat, but people eat chapatis a lot there. А вот in that area. на севере Индии там не только рис, но и пшеницу выращивают, соответственно, люди там привыкли есть чапати. And of course, later Prabhupada lived in Vrindavan and Delhi. They also eat chapatis there. А позже Шрила Прабхупада переехал в Дели, в Вриндаван, там тоже уважают чапати. So it's mentioned that Subudhi Rai, Lord Chaitanya sent him to Vrindavan. So he used to cook for the Bengali devotees. He used to acquire very nice rice and cook for the Bengali devotees because they couldn't digest the chapatis properly. Господь Чайтанья все время отправил Субудхи Рая в Вриндаван,
специально, чтобы он готовил там для бенгальских преданных. Он покупал хороший качественный рис и готовил для них, потому что у них от избытка чапати случалось несварение. So yeah, they're in Gujarat, Rajasthan. They are expert in making chapati. Поэтому в Гуджарате, в Раджастане тоже исключительно хорошо готовят чапати. And of course, Punjab as well. Ну и также в Пенджабе. When I was in Bombay long ago, I remember we went to the homes of different wealthy gentlemen with Srila Prabhupada for programs. Я помню, еще давно в Бомбее мы с Шрилой Прабхупадой проводили программы дома у одного богатого джентльмена. No, many У разных богатых людей. And one of the families that we visited, they were Punjabis. И одна семья, у которых дома мы проводили программу, была из Пенджаба. And the prasadam, it was really first class. И прасад у них был первоклассный. So as I recall, Giriraj Maharaj told me that Prabhupada likes, best of all, he likes the Punjabi cooking. И Гирирадж Махарадж сказал мне, что больше всего Шриле Прабхупаде нравится пенджабская кухня. And second, Bengali. А на втором месте бенгальская. And third, Gujarati. На третьем гуджаратская. So yeah. Anyhow, this is India divided in these different provinces. Это вот к слову о том, что Индия делится на разные провинции. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the chain of disciplic succession from Madhavacharya, but the Vaishnavas in his line do not accept the Tattvavadis, who also claim to belong to the Madhava Sampradaya. Шри Чайтанья Махапрабху принадлежал к цепи духовных учителей, идущей от Мадхвачарьи. Однако вайшнавы, последователи Господа Чайтаньи, не признают сторонников философии Таттвавады, тоже причисляющих себя к Мадхва Сампрадая. To distinguish themselves clearly from the Tattvavadi branch of Madhava's descendants, the Vaishnavas of Bengal prefer to call themselves Gaudiya Vaishnavas. Чтобы отмежеваться от школы Таттвавади, бенгальские вайшнавы предпочитают называть себя Гаудия вайшнавами. That's especially from the time of Madhavendra Puri. Вот это отмежевание, оно началось во времена Мадхавендра Пури. Sri Madhavacharya is also known as Sri Gaura Purnananda, and therefore the name Madhava Gaudiya Sampradaya is quite suitable for the disciplic succession of the Gaudiya Vaishnavas. Шри Мадхавачарья известен также под именем Шри Гауда Пурнананда, поэтому название Мадхва Гаудия Сампрадая вполне подходит для преемственности духовных учителей Гаудия Вайшнавов. Our spiritual master Om Vishnu Pad, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj accepted initiation in the Madhava Gaudiya Sampradaya. В этой сампрадае получил посвящение и мой духовный учитель Ом Вишнупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа. So of course Prabhupada did also, and all the devotees in ISKCON are also members of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ну, и также Шрила Прабхупада и все преданные ИСККОН являются членами Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая. Okay, any question? Есть ли вопросы? Гуру Махарадж, regarding the Tattvavada philosophy, could you briefly explain what's wrong with it? Why Bengali Vaishnavas do not want to be associated with that? Я спросил по поводу последнего абзаца, здесь отмежевания от философии Таттвавады, в чем ее суть вкратце? Well, that is explained in Madhya Lila when Lord Chaitanya visited Udupi. Подробнее об этом рассказывается в Мадхья-лиле в описании того, как Господь Чайтанья посетил Удупи. He met the current Tattvavada Acharya.
Он встретился с тогдашним ачарьей Татавади. And Lord Chaitanya, as he did in many philosophical discussion, he took the position of a student and he asked the Acharya to explain what is the goal of life and how to attain it. И как он часто делал в таких ситуациях, Господь Чайтанья занял положение ученика и попросил ачарью Татавади объяснить, в чем смысл жизни и как его достичь. So the Acharya said the goal of life is to attain liberation, by which he meant liberation to the Vaikuntha planets. Ачарья сказал, что цель жизни — обрести освобождение. Под этим он понимал вознесение на планеты Вайкунтхи. And the means of attaining it is to follow Varnashram Dharma. А способом достижения этой цели является следование Варнашрама Дхарме. So Lord Chaitanya, he said, that's all right, he said. Господь Чайтанья принял это. But he said, actually, the goal of life is to attain Krishna Prema. Но уточнил, что целью жизни все-таки является обретение Кришна Премы. And the means of attaining it is performing devotional service. А средством достижения этой цели является преданное служение. So their focus is more on liberation and following the Varnashram Dharma, whereas the focus in our Sampradaya is more attaining love of God and through devotional service, especially chanting Hare Krishna. Поэтому у Татавади акцент сделан на достижении Вайкунхи через следование Варнашрама Дхарме, тогда как у Гаудия Вайшнавов акцент делается на обретении любви к Богу через преданное служение, важным элементом, который является повторение святого имени. Ram Lakshman, he was telling me this morning he had seen a quotation from the Kali Santarana Upanishad. Рам Лакшман Прабху сегодня утром поделился цитатой из Кали Сантарана Упанишады. As I recall, it was Narada asking Lord Brahma how one could be freed from the influence of Kali. Kali Santarana, it means to become liberated from the influence of Kali. Само словосочетание Кали Сантарана означает освобождение от влияния века Кали. And he said, the answer was, you have to chant a Mahamantra 35 million times. Там Нарада спрашивает у Брахмы, как избавиться от влияния века Кали, и Брахма отвечает, что нужно произнести Махамантру Хари Кришна 35 миллионов раз. So as it happens, if one chants 16 rounds Japa Hare Krishna every day for 50 years, it will come to 35 million. 35 миллионов раз, если каждый день повторять 16 кругов, это получается 50 лет. This is to get liberated from the influence of the age of Kali. Yeah. Это для того, чтобы избавиться от пагубного влияния века Кали. Два читать. Быстрее 2 раза. В смысле в 2 раза быстрее читать? What's that? Doyle Nitai Prabhu said that one should chant with the increased speed twice time, but I couldn't understand. Maybe he meant to chant twice more, not 16, but 32. It's not clear. Anyway, that's a minimum. Ну, это в любом случае такое минимальное значение. Okay. And any other? Еще есть вопросы? Да, есть.
Харе Okay. Кришна, эти мои дандаваты. Я в Бенгалии проживает 100, ну, это почти как жителей. И, ну, это если брать весь штат Западной Бенгалии. А как им, ну, проповедовать? Надо ездить везде? Или они могут в Майпур приезжать, там пандал большой есть? Может, там им проповедовать? Связь прерывается. Я вначале не уловил, но я попробую суть сформулировать. Вам лучше писать, 100 наверное, в миллионов текстовой форме. бенгальцев 100 там, в миллионов. Западной Бенгалии. Ага. Да. In West Bengal, 100 million people is population. How to preach to them all, or maybe it's better just to invite them to Mayapur and preach to them in a big pandal. Yeah, both. I mean, Mayapur is already a famous place of pilgrimage, so thousands of Bengali people come there every day, and festivals, the lakhs of people are coming. So devotees preach there, they have programs, they distribute books, they meet people, give them tours of Mayapur, Samadhi. There's lots of opportunity to preach there. Ну, можно и то, и другое делать. Уже тысячи бенгальцев приезжают в Майяпур каждый день в обычные дни, на праздники там сотни тысяч человек приезжают, преданные им проповедуют, они проводят экскурсии по Майяпуру, по Самадхи. То есть много возможностей для проповеди там есть. But of course, there are also many traveling parties that go out and distribute books and do programs all over Bengal. Также есть путешествующие группы, которые проповедуют и распространяют книги по всей Бенгалии. А вот в Бенгалии там почитание Махапрабху как верховный лишний. А вот в Южной Индии почему-то, чтобы еще в Южной Индии приняли, что нужно. In Bengal, Lord Chaitanya is accepted as the Supreme Personality of Godhead, but this is not the same in South India. How to correct it? Well, go on preaching and distributing books. Нужно продолжать проповедовать и распространять книги. Ishvara Krishna Prabhu has a question. Ishvara Krishna Prabhu. Говорите. Харе Кришна. Гуру Махарадж, мои поклоны. Correct. Хотел узнать, о какой 18-сложной мантре говорилось? Here there is a mention of 18-syllable mantra. Could you cite it, please? Where is that? I think it's in the purport. Это Упоминалось, что 18-сложная мантра, которую повторял. Я нашел, да. This is the second paragraph. Gaudiya Vaishnavas perceived the ultimate objective in Vedic hymns composed of 18 transcendental letters. The second paragraph of the purport that's we read to the last verse. Я не помню, где я читал, но говорилось, что Господь Чайтанья повторял именно эту мантру вместо Харе Кришны. I'm not sure where exactly, but I've seen reference that Lord Chaitanya was chanting this mantra, not Hare Krishna mantra. Well, Prabhupada doesn't say that. Но Прабхупада не пишет такого. То есть она не упоминается, да? So this mantra is not mentioned here. Which exact mantra is this? 18 transcendental letters. I think it may be the sixth mantra of the Gayatri. Я полагаю, что здесь имеется в виду шестая мантра Гайатри. Кришна, Говинда, вот это, да? Yeah, I guess. Да, похоже об этом речь. But could be something else, but that I think is. Может быть и другая, но скорее всего именно она.
И это ту мантру, которую Ишварапури дал как духовный учитель, да? This was the mantra that was given to Lord Chaitanya by Ishwarapuri. Is it? Well, one presume, well, both Hare Krishna mantra and the Gayatri mantra. Traditionally, Gayatri mantra is the Diksha mantra. At the time of Diksha, one receives the Gayatri mantra. Ну, он эту мантру дал и мантру Хари Кришна, но дикша мантры по традиции обычно считаются Гайатри мантры. Кришна. Гуру Махарадж, а в 6 стихе там нету Мадана Мухан слов там. В каком Maybe стихе? not. Maybe not, but the name of Krishna is there and the name of Gopijana Balaba is there. Но есть имя Кришны, есть имя Гопиджана Валабхи. But, you know, I don't know what, other than that, what this would refer to. Просто я не знаю, помимо 6-й мантры Гайатри, к чему еще это может относиться. Of course, we have the 3 verses, 15, 16, 17 in this chapter. Есть еще 3 стиха в этой главе с 15 по 17. Which mention Madan Mohan, Govinda, and Gopinath. В них упоминаются Мадна Мохан, Говинда и Гопинат. But of course, that's a lot more than 18 syllables. Но тут явно больше 18 слогов. Okay. So I think we'll finish there. Давайте на этом тогда остановимся. So Monday, we'll continue with Srimad Bhagavatam. And again, Wednesday with the Shri Chайтанья Чаритамрита. В понедельник будет Шримад Бхагаватам, а в среду, как обычно, Писание Чаритамрита. Shri Chайтанья Charitamrita ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Гуру Махарадж ки Чай. Гуру Махарадж ки Recording stopped. Hare Krishna.